Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி I have an exciting news for all of you guys. So we have Vedantu offline centers across India. So Tamil Nadu, Pune, Rajasthan, Delhi, Punjab, Bihar, Hyderabad, Andhra Pradesh. So இந்த எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளோட offline centers வந்து successfully open பண்ணி run ஆயிட்டு இருக்கு பசங்களா. So one thing is you will be getting up to 50% off exclusive scholarship for all the registrations that happen in the month of Feb. So this is not a joke, okay? So this is a very important note for all of you pasangla. So why are you guys waiting? The link is given in the description below. Idha thavara neenga IVSAT instant Vedantu scholarship admission test poi nama center la poi eludiningna will be getting up to 70% off. It depends on your capability. So don't forget to register. அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் PYQs. மேம் PYQs கொடுங்க மேம், notes கொடுங்க மேம், எல்லாமே ரெடியா இருக்கு பசங்களா. You just have to go and check the link that is given in the description. So please go check the description பசங்களா. So இன்னைக்கு செஷன்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஹியூமன் பிசியாலஜில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். இது கிளாஸ் 11க்கான சாப்டர். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர்ல நிறைய விஷயம் டிலீட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷம் சிலபஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ வாட் இஸ் நியூரான், வாட் இஸ் திஸ் நியூரல் சிஸ்டம் டூயிங், வாட் இஸ் திஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் டூயிங். நான் இப்படி பேசுறேன், ரைட்? என்னால் படிக்க முடியுது, என்னால் சாப்பிட முடியுது, என்னால் உட்கார முடியுது. பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட்டட் பை மை நியூரல் சிஸ்டம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட பிரெயின், அதுதான் நம்மளோட சென்டர் ஆஃப் மை என்டையர் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மை என்டையர் பாடி. ஸோ தட் இஸ் யுவர் நியூரல் சிஸ்டம் பசங்களா. அந்த நியூரல் சிஸ்டம் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ செஷனுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் செஷனை லைக் பண்ணிருங்க, டூ கமெண்ட் அண்ட் டூ ஷேர். லெட் மீ கெட் இன் டு த செஷன். ஐம் கோயிங் டு டீச் NCERT line by line. okay, so NCERT எப்படி படிக்கணும்ன்ற ஐடியா கூட கிளாஸ் 11 பசங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். எல்லாருக்குமே தெரியும் NCERTல இருந்து தான் நீட் क्वेश्चंस கேட்கப்படும்னு. சோ அதுக்கான ஒரு பிகினிங் தான் பசங்களா இந்த NCERT சீரிஸ். சோ வாங்க செஷனுக்குள்ள போகலாம். எஸ், what do you understand by neural control and coordination? so இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்னா nervous system பத்தி பார்க்க போறோம், அதோட டைப்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம், நியூரான்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம், what is the structure of neuron, what are the types of neurons பார்க்க போறோம், அப்புறம் generation and conduction of impulse பார்க்க போறோம், then transmission of nerve impulse and brain. okay, so இவ்வளவுதான் பசங்களா இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். so போன வருஷம் வரைக்குமே people read reflex action, reflex arc, sense organs அதெல்லாம் படிச்சீங்க. பட் இந்த வருஷம் அதெல்லாம் உங்க NCERTல இன்க்ளூட் பண்ணப்படல. so the syllabus has been made even more easier. come on, let's get into the session. what do you mean by coordination? கோஆர்டினேஷன் என்னப்பா? என்னோட நர்வஸ் சிஸ்டம், என்னோட மஸ்குலர் சிஸ்டம், கரெக்டா? அது எல்லாமே ஒரு கோஆர்டினேட்டடா, ஒரு டீம் ஒர்க்கா, ரைட்? எவ்ரிதிங் இன் आवर பாடி இஸ் a டீம் ஒர்க், கரெக்ட்? none of them function independently. யாருமே தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. என் மஸ்குலர் சிஸ்டம் தனியா, ஓகே, என்னோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் தனியா. there is nothing like that. everything works in a coordinated fashion. okay, for example, when we do physical exercise, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலை பார்க்குறேன், எக்ஸசைஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகுது பசங்களா? immediately I become breathless, கரெக்ட்டா? என்னோட மசில்ஸ்க்கும் என்னோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. ஏன்? because when I actually do a strenuous exercise, என்னோட மசில்ஸ்ல ஆக்சிஜன் குறைவாயிரும். so என்னோட ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கிறதோட இண்டிகேஷன் தான் breathlessness. so each and everything is coordinated. okay, they are controlled. there are two kinds of control and coordination. ஒன்னு வந்து உங்களோட endocrine system, அத பத்தி டீடைலா பார்த்திருக்கோம். okay, பார்க்காதவங்க you can go check out my playlist. human physiology la we have completed excretion, we have completed body fluids and circulation, and we also we are going to do neural control and coordination. okay, excretion ஆயிடுச்சு. yes, so endocrine system and neural system, இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் தான் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா என்னோட உடம்ப கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. so endocrine system, how is it controlling பசங்களா? it is controlling via hormones, whereas my neural system is controlling via neurons. அததான் நம்ம சென்டர்னு சொல்றோம். okay, brain, okay, you have your spinal cord, like how a system, okay, ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி CPU இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு இருக்க ஒரு கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் சென்டர் வந்து உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம். so இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் பத்தின
மிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் நியூரல் சிஸ்டம். இதுதான் பசங்களா உங்க ரியல் இமேஜ். பிரெயின் இருக்கும், யூ வில் ஹேவ் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ், கிரேனியல் நர்வ்ஸ், ஸ்பைனல் கார்ட், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்கும், ரைட்? ஸோ we are going to discuss about each of them in detail. So how is this nervous system classified as? It is classified as CNS and also your PNS. Okay, so what is the central nervous system and PNS? Okay, CNS na it passes through the central axis of my body. Okay, so adula rendu irukku CNS la, one vandu brain, okay, இன்னொன்று வந்து ஸ்பைனல் கார்ட். ஸோ பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் எல்லாருமே 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க இதை, கரெக்டா? தென் வாட் இஸ் PNS? இட் இஸ் கோயிங் டு சப்ளை த நர்வ்ஸ். ஓகே, ஸோ PNS பேசிக்கலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் all types of nerves. இது வந்து organs. Brain and spinal cordன்றது organs. Okay, whereas my PNS constitute of nerves. Okay, so ரெண்டு விதமான nerves இருக்கு என்னோட PNSல. Okay, nerves இல்ல nerve fibers ன்னு சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து afferent fibers, இன்னொன்னு வந்து efferent fibers. Okay, so afferent and efferent. So what is the function? இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன மேம் வித்தியாசம்? afferentக்கும் efferentக்கும் what is the exact difference மேம்? afferent carry impulse from tissues or organs to the CNS. Okay, so idha enoda skin is an organ, right? From skin to my CNS, that is what we call it as afferent. Okay, so afferent carry impulse from where to where? It carries impulse from organs to CNS பசங்களா. so இதை என்னன்னு சொல்றோம்? இந்த afferent fibersக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. we call it as sensory fibers or sensory neurons. ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான். efferent என்ன மேம் பண்ணோம்? efferent is going to carry impulse from my CNS to the organs பசங்களா. okay, from CNS to organs. so இதை வந்து நம்ம motor neurons ன்னு கூட சொல்றோம். this is about your PNS, CNS and PNS. okay, so இந்த peripheral nervous systemல ரெண்டு விதமான nervous system இருக்கு. அதோட classification என்னன்னு பார்க்கலாம். okay, so it's a very very complicated system. முதல்ல நம்ம CNS and PNS is the basic classification. அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். so PNSல ரெண்டு விதமான ஃபைபர் இருக்கு. ஒன்று வந்து afferent, இன்னொன்று வந்து efferent. okay, so இப்போ வந்து இந்த PNS இருக்குல்ல, so இந்த PNS வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா வந்து செப்பரேட் பண்றோம். peripheral neural system. peripheralனா என்ன பசங்களா? it gives neurons to my entire peripheral organs. okay, what all organs is there in my body, அங்கெல்லாம் neurons கொடுக்கிறது தான் என்னோட peripheral nervous system ஓட வேலையே. okay, there are two types, SNS, okay, and ANS. S na enna ma'am? S is nothing but somatic neural system பசங்களா. A na enna ma'am? Autonomic neural system. okay, somatic neural system and autonomic neural system. what do you mean by somatic? somatic is your body, right? so the somatic neural system relays impulse from the CNS to the skeletal muscle. okay, so என்னோட skeletal muscle இருக்குல்ல, என்னோட கையை எப்படி மூவ் பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து என்னோட SNS. okay, so it carries impulse between the CNS and my skeletal muscle பசங்களா. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். okay, whereas my autonomic neural system carries impulse from my CNS to the involuntary organ. okay, என்னோட உடம்புல நிறைய involuntary organs இருக்கு, right? so this autonomic is going to carry impulse from the CNS to involuntary organs. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். so இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு clear கட்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். okay, என்னோட skeletal muscleன்றது எப்படிப்பட்டது? it is voluntary. okay, whereas this, the involuntary organs of my body, and I also have smooth muscles, correct? so என்னோட உடம்புல smooth muscles இருக்கு. where do I see smooth muscle? all my vital organs, like my stomach is a muscular bag, my esophagus is a muscular tube, right? so all that is controlled by my autonomic neural system. okay, இதை வந்து முதல்ல எல்லாருமே கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த autonomic neural system பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். okay, so this autonomic neural system is now further classified as, இதை வந்து இன்னும் ரெண்டு விதமா classify பண்ணப்படுறது. okay, so what is that? we call it as sympathetic, okay, sympathetic and parasympathetic neural system.
parasympathetic neural system. ஓகே, ஸோ இது என்ன மேம், சிம்பத்தட்டிக்னா என்ன, பாராசிம்பத்தட்டிக்னா என்ன மேம்? உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், யூ ஹாவ் அட்ரினலைன் அண்ட் நார் அட்ரினலைன். அதை வந்து நம்ம எமர்ஜென்சி ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது, இந்த அட்ரினலைன் என்ன மேம் பண்ணுது, திஸ் அட்ரினலைன் இஸ் ஆக்டிவேட்டிங் மை சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் பசங்களா. இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் மை பாடி ஃபார் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ். ஓகே, லைக் pupil dilation, piloerection, increase in blood pressure, increase in heart rate, all that are caused by sympathetic. கரெக்டா? எனக்கு ஏதோ ஒரு சேடான நியூஸ் இல்ல, ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுறேன், அப்ப என் உடம்புல சில மாற்றங்கள் ஆகும், ரைட்? அண்ட் தட் மாற்றங்கள் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ். அதே என்னோட பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பசங்களா. என்னோட உடம்பு திருப்பி ஒரு நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரணும், கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் டன் பை யோர் பாராசிம்பத்தட்டிக் நியூரான்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்லேயே கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது விசரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஓகே, இதுல இன்னொரு பாட்டும் இருக்கு இந்த பிஎன்எஸ்ல. இந்த பிஎன்எஸ்ல இன்னொரு பாட்டு வந்து VNS, we call it as visceral nervous system. ஓகே, இங்க எழுதுறேன் visceral nervous system னு சொல்லுவோம். இந்த visceral nervous systemல என்ன மேம் இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம்? It is a part of peripheral nervous system that comprises of nerves, fibers, ganglia and plexus. மேம் இதெல்லாம் என்ன மேம்? nerves, fibers, ganglia and plexus. Okay, so they are all group of neurons, different forms of neurons னு சொல்லலாம். Okay, what do these do? They carry impulse from the CNS to the viscera and from the viscera to the CNS. மேம் முதல்ல விசரானா என்னன்னு சொல்லுங்க மேம். விசரானா நம்ம உடம்புல இருக்க இன்டர்னல் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் தான் நம்ம விசரான்னு சொல்றோம். லைக் யோர் ஹார்ட், கிட்னி, லங்ஸ், ஸ்டொமக், லிவர். ஸோ அது எல்லாமே தான் நம்ம விசரல் ஆர்கன்ஸ்னு சொல்றோம், இல்ல இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் சொல்றோம் பசங்களா. So this is how your entire human neural system is classified. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி, 5 மார்க்கு கேட்கலாம். explain the classification of human neural system. or 2 மார்க்கு கேட்கலாம், explain autonomic nervous system, explain somatic neural system. அந்த மாதிரியான questions ஷார்ட்டா கேட்கலாம் பசங்களா. ஓகே, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது நியூரான். So நியூரான்னா என்ன மேம்? முதல்ல நியூரான் இஸ் த structural and functional unit. Okay, so it is the structural and functional unit, okay, of nervous system. என்னோட nervous systemல millions and millions of neurons இருக்கு பசங்களா. ஓகே, இதுதான் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தா this is how a neuron looks like. ஓகே, so அது எப்படிப்பட்ட ஒரு செல் மேம்? it is an elongated cell. ஓகே, ஸோ நம்ம பிரெயின்ல நியூரான்ஸ் இருக்கு, நம்மளோட நர்வ்ஸ்ல நியூரான்ஸ் இருக்கு, ஆல் மை சிஎன்எஸ், பிஎன்எஸ், ஏஎன்எஸ், எவ்ரிதிங் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் பசங்களா. ஓகே, இந்த நியூரான்ஸ்ல 3 முக்கியமான பார்ட் இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூரான்ஸ் ஆர் இலாங்கேட்டட். ஏன் மேம் இதோட ஷேப் இலாங்கேட்டடா இருக்கு? ஸோ திஸ் இலாங்கேட்டட் ஷேப் will help in transmission of impulse பசங்களா. ஓகே, அத பத்தி எல்லாம் நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். ஓகே, transmission of impulse. சோ நம்ம structure of neuron பார்த்திரலாம். இது ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எல்லாரும் படிச்சிட்டு வருவீங்க, கரெக்ட்டா? 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு CBSE புக்ல. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா structure of neuron பார்க்க போறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், right? So what does a neuron consist of? A neuron consists of 3 important things பசங்களா. ஒன்னு வந்து சைட்டான், ஓகே, இன்னொன்னு வந்து டென்ட்ரைட், ஓகே, இன்னொன்னு வந்து ஆக்சான். Okay, these are the 3 important parts of a neuron. சைட்டான்னா என்ன மேம்? இந்த சைட்டானுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பசங்களா. ஸோ அதோட பேர் வந்து cell body. The cyton is otherwise called what? Cell body. So இந்த cell bodyல முக்கியமா செல்ல என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ், அந்த மாதிரி எல்லா இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இருக்கும்ல. ஸோ அதே மாதிரி விஷயம் தான் இந்த செல் பாடியிலயும் இருக்கு. ஸோ அதை தவிர it has one very very important component called nissels. Okay, nissels granules. In the nissels granules enna ma'am panno? They are basically going to help in the secretion of neurotransmitters pasangla. Okay, inga therida dotted structure, adha nama nissels granules nu solrom. Adutha nama paaka poradhu dendrites. Okay, what are these dendrites? They are short projections. Inga therida enoda cell body la irundhu kutti kuttiyana projections da nama dendrites nu solrom. Okay, so they are short projections, okay, from the cell body, from the cell
பாடி. ஓகே, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னோட டென்ட்ரைட்ல கூட இந்த நிசில்ஸ் கிரானியூல்ஸ் இருக்கு பசங்களா. அதுதான் பெரிய பெரிய ஹைலைட்டே. ஓகே, நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது இந்த டென்ட்ரைட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, they carry impulse towards the cell body. இங்க பாருங்க, they carry impulse towards the cell body. That is the most important function of a dendrite. Okay, so dendrite oda function enna? Carry impulse towards the cell body. Okay, ingi eludren obviously theriyudu. Okay, towards cell body. ஓகே, புரிஞ்சதா பசங்களா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இப்போ நம்ம ஆக்சான் பத்தி பார்க்கலாம். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இந்த ஆக்சான்ன்றது இட் கண்டினியூஸ் ஃப்ரம் த செல் பாடிங்க. தெரியுதா? என்னோட செல் பாடியில இருந்து கண்டினியூ ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்னோட ஆக்சான். ஓகே, ஆக்சான் என்ன பண்ணும்? இட் கேரிஸ் இம்பல்ஸ் அவே ஃப்ரம் த செல் பாடி. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட செல் பாடின்னு வச்சுக்கோங்க. டென்ட்ரைட் கேரி இம்பல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த செல் பாடி. ஆக்சான் கேரி இம்பல்ஸ் away from the cell body. So அத மொத பாயிண்டா எழுதிரலாம். Okay, carries impulse away from the cell body. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, அடுத்தது this axon is surrounded by cells. இங்க தெரியுதா? இந்த axon சுத்தி சில cells இருக்கு. அந்த cells பேர் என்னன்னா squam cells. Okay, so this entire axon is surrounded by cells called squam cells. Okay, இந்த squam cells oda function என்ன ma'am? These squam cells basically protect your axon. Okay, அப்புறமா these squam cells form a myelin sheath. Okay, so what is happening here? The squam cells forms a sheath around the neuron and around the axon that is called as your myelin sheath பசங்களா. Okay, சில நியூரான்ஸ்ல சில ஆக்சான்ஸ்ல myelin இருக்கும், சில ஆக்சான்ஸ்ல myelin இருக்காது. Okay, and the space between this squam cells is called node of Ranvier. Okay, and this axon ends in a terminal. Okay, and the terminal is a lobed structure, and that lobed structure is called synaptic knob. Okay, so the axon ends in a synaptic knob pasangla, and this synaptic knob basically carries your neurotransmitter. Okay, this is the basic structure of neurons, classification of neurons. அதெல்லாம் இன்னும் clear கட்டா நம்ம இப்போ படிக்கலாம். Okay, yes, let's get into it. This is what I was telling you. Okay, so each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses synaptic vesicle. Okay, so என்னோட synaptic knob இருக்கு. என்னோட first இப்படி எழுதிக்கலாம், ஒரே ஒரு நிமிஷம். Okay, I have my axon terminal. Okay, my axon terminal is called as what? Synaptic knob, right? The synaptic knob consists what? It contains synaptic vesicle. Okay, இதெல்லாம் flow chart நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம், ஈஸியா ஞாபகம் வரும். Okay, and this synaptic vesicle now carries neurotransmitters. Okay, so it is carrying what pasangla? It is carrying neurotransmitters. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Ma'am, neurotransmitters na enna ma'am? They are chemicals pasangla which helps in transmission of signal from one neuron to other neuron. இப்போ இது ஒரு நியூரான், இது ஒரு நியூரான் வச்சுக்கோங்க. இம்பல்ஸ் இந்த நியூரான்ல இருந்து இந்த நியூரானுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும். அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் தான் நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர். Okay, and the axons transmit impulse away from the cell body to a synapse or a neuromuscular junction. Okay, ma'am, synapse na enna ma'am? What is synapse and what is a neuromuscular junction? So எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தெரியணும் பசங்களா. Okay, so முதல்ல synapse பத்தி பார்க்கலாம். What is a synapse? Synapse is a space or junction, okay, between two neurons. என்னோட ரெண்டு நியூரான்ஸ்க்கும் இருக்க ஜங்ஷனை தான் நான் வந்து synapse ன்னு சொல்றேன். Okay, அதே what is neuromuscular junction? It is a junction between neurons and muscles பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கோம்.
இப்போ the neurons are classified. Okay, இது புரிஞ்சதா? இப்போ இதுக்கு போலாம். Neurons are classified based on the number of axons and dendrites. Okay, so அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது classification of neurons. Okay, இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். 3 விதமான நியூரான்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ். ஓகே, அடுத்தது வந்து bipolar neurons. Okay, அடுத்தது வந்து unipolar neurons. Okay, மேம் மல்டிபோலார்னா என்ன, பைபோலார்னா என்ன, யூனிபோலார்னா என்ன மேம்? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பசங்களா. ஓகே, just a minute. So here let's take axon, dendrite. ஓகே, so என்னோட மல்டிபோலார் நியூரான்ல ஒரு axon இருக்கும். ஓகே, but I'll have 2 or more dendrites. Okay, multipolarல ஒரு axon, 2 or more dendrites. Okay, அதே இந்த bipolarல ஒரு axon, okay, ஒரு dendrite. ஒரே ஒரு axon, ஒரே ஒரு dendrite. ஆனா என்னோட unipolarல ஒரே ஒரு axon மட்டும்தான், there is no dendrite. Okay, that is nil. புரிஞ்சதா? இத பேஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஒரு டேபிள ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் பசங்களா. மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா, they are present in my brain, in my cerebral cortex. Okay, and where are bipolar neurons present? In my retina. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க retina பத்தி 10th standardல, கரெக்ட்டா? So they are present in the retina of eyes. It's a neural layer. Okay, retina of eyes. மேம் யூனிபோலார் நியூரான் எங்க மேம் இருக்கு? யூனிபோலார் நியூரான் வந்து வெறும் எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகே, பெரியவங்கல்ல இல்ல, நம்ம குழந்தையா நம்ம அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருப்போம்ல, அப்போ மட்டும்தான் இந்த ஒரு யூனிபோலார் நியூரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் என்டையர் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இஸ் கிளியர். மல்டிபோலார், பைபோலார் அண்ட் யூனிபோலார். சரி மேம், இது புரிஞ்சது மேம். இப்போ 2 விதமான ஆக்சான்ஸ் இருக்கு பசங்களா. இது பாருங்க, it is a type of neurons. Okay, similarly you have 2 types of axons. Okay, now write down 2 types of axons. Okay, இப்ப எல்லாருக்குமே axon னா என்னன்னு தெரியும், right? So one type is myelinated and non-myelinated. Okay, let's talk about myelinated axons. Okay, and non-myelinated axons. Non-myelinated axon. So myelinated na enna ma'am? Myelinated na onnu illa pasangala, the squam cells irukla, the squam cells which I spoke about. Okay, those squam cells will form a sheath like structure called myelin sheath. Okay, புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Squam cells will form a sheath like structure called myelin sheath. Whereas in non-myelinated, squam cells இருக்கு, but they do not form myelin sheath. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, squam cells present but do not form myelin sheath. This is very 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 important. Okay, that's what I'm trying to help you here. Clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes. Then it is found in, where are they found, myelinated neuron? They are found in spinal and cranial nerves. Ma'am, spinal and cranial nerves na enna ma'am? The nerves which arise from spinal cord, adha the spinal nerves nu solrom. The nerves which arise from your cranium, we call it as cranial nerves. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா படிச்சிடலாம். ஓகே, அதே என்னோட நான் மைலினேட்டட் ஆக்சான்ஸ் எங்க இருக்கு? என்னோட ANS-லயும் SNS-லயும் இருக்கு. இதெல்லாம் probable difference question. Difference between your multipolar, bipolar, unipolar. Difference between myelinated and non-myelinated axon. Okay, it's all very very important. So உங்க NCERT book பக்கத்துல இடம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க. It is going to help you a lot and lot பசங்களா.
ஓகே அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஜெனரேஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஓகே சோ இந்த நியூரான் இருக்குப்பா இதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல இது ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இதுக்கு ஒரு வேலை வருது I have an impulse okay so imagine I'm touching a hot object okay a hot object touch பண்ண உடனே immediately I'm withdrawing my hands okay that is an involuntary response அதுதான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் னு சொல்றோம் how is it happening பசங்களா ஏனா என்னோட ஸ்கின்ல வந்து sensory neurons இருக்கும் okay so when I touch an hot object it's an impulse okay that impulse is going to activate my neurons which is present in my skin okay and those sensory neurons will send impulse to my spinal cord or my brain okay and now the impulse is carried again by my efferent fibers or my motor neurons the muscles here will contract and I remove my hand and all these happens within a fraction of second that's the beauty of nervous system okay so அந்த impulse எப்படி generate ஆகுதுன்றதா இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் so when is a nerve impulse generated it is generated in response to stimulus right in response to stimulus the stimulus could be a touch okay யாரோ உங்களை தொடுறாங்க immediately திரும்பி பாப்பீங்க okay உங்களுக்கு ஏதோ சாப்பிடணும்னு தோணுது so immediately the muscles here will work okay you want to write something right so that is what we call it as a stimulus okay இப்போ இது என்ன மேம் this is an axonal membrane பசங்களா என்னோட ஆக்சான் இருக்குல என்னோட ஆக்சானோட மெம்பரேன் தான் இந்த பிக்சர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே அந்த நியூரானுக்கு ஒரு வேலையுமே இல்ல அது சும்மா இருக்கு what will happen at that time when a neuron is not conducting any impulse that is the resting axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions so உள்ள என்ன இருக்கு அதிகமா potassium ions இருக்கு okay the membrane is impermeable to sodium ions உள்ள வர முடியாது so என்ன ஆகும் பசங்களா potassium ions இருக்க positive charge குறைவு sodium ions இருக்க positive charge அதிகம் so what is actually happening is inside the membrane there is a negative charge that gets accumulated okay so when the neuron is at rest it is negative inside and positive outside இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் so இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா we call this as resting membrane potential okay resting membrane potential ஏன் மேம் இத potential ன்னு சொல்றோம் ஏனா the charge is not the same உள்ளேயும் வெளியும் ஒரே சார்ஜ் கிடையாது வேறயா இருக்குல்ல so that is going to cause a potential difference okay and this is what we call it as resting membrane potential நிறைய பேருக்கு இது புரிஞ்சிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் so please do concentrate so இந்த resting membrane potential ஓட வேல்யூ என்ன மேம் உள்ள ஆப்வியஸா நெகட்டிவா இருக்கு so அதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் -70 millivolt okay so ரொம்ப குட்டியான கரண்ட் இருக்கும் இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியலை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் polarized state ன்னு சொல்றோம் what do we call this as பசங்களா polarized ன்னு சொல்றோம் ஒரு லைனும் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா இப்போ ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜெனரேட் ஆக போகுது இப்போ ரெஸ்ட்ல இருக்கு இந்த நியூரான் ஓகே இங்க ஏதோ ஒரு சிக்னல் ஸ்டிமுலஸ் வருது at that time the neuron gets activated the axonal membrane gets activated அப்ப என்ன நடக்குதுன்றத மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க okay so what is happening upon receiving a stimulus ஒரு stimulus receive ஆகுது okay இந்த இடத்துல ஒரு stimulus receive ஆகுது so என்ன ஆகும்னா the sodium channels இங்க இருக்குல நம்மளோட membraneல நிறைய ion channels இருக்கும் okay sometimes they are closed sometimes they are open okay the Na plus channels open okay so when the Na plus channel open obviously என்ன நடக்கும் பசங்களா more and more Na plus ion get inside correct so the sodium ions get accumulated inside so there is a reversal of potential அப்ப என்ன நடக்குது வெளிய வந்து நெகட்டிவ் ஆகி உள்ள வந்து பாசிட்டிவ் ஆகுது right so this is called as action potential அத என்னன்னு சொல்றோம் action potential ன்னு சொல்றோம் இல்ல அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை கூட இருக்கு that is what we call it as depolarized okay resting க்கு என்ன சொல்றோம் first it is polarized okay action potential க்கு என்ன சொல்றோம் we call it as depolarized okay this is very important now the membrane changes to positive it becomes positive inside and negative outside this is what we call it as action potential and it is around +30 millivolt so நீங்க இத ஒரே ஒரு லைன்ல கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும்னா so முதல்ல என்னவா இருக்கு ரெஸ்டிங்கா இருக்கு so ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்போது எப்படிப்பா இருக்கு உள்ள வந்து நெகட்டிவ்
வெளியே வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, நவ் தேர் இஸ் a stimulus. ஏதோ ஒரு டச்சோ ஏதோ ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருக்கு. ஸ்டிமுலஸ் இருக்கும்போது இது ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் எப்படி மாறுது? இட் இஸ் பிகமிங் பாசிட்டிவ் இன்சைட் அண்ட் நெகட்டிவ் அவுட்சைட். So இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆக்ஷன் சொல்றோம். So இதை தான் நம்ம ஜெனரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் சொல்றோம். புரிஞ்சதா? இது எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் இன்சைட் ஆகுது? The sodium channels are opening and that is why it is becoming positive inside. I hope everyone get this very very clear. Okay, can we continue? இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஜெனரேஷன் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது கண்டக்ஷன். ஓகே, என்னோட ஆக்சான் வந்து கொஞ்சம் நீளமான ஒரு விஷயம். கரெக்டா? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் என்னோட ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து கண்டக்ட் ஆகணும். அது எப்படி கண்டக்ட் ஆகுன்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ என்ன நடக்கும் பசங்களா? the action potential moves here, ரைட்? ஸோ இங்க நடக்கும்போது இங்க என்ன ஆகும்? இங்க ஃபுல்லாவே உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிரும், ரைட்? வெளியே நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிரும். இங்க திருப்பி பின்னாடி இருக்க இடத்துல திருப்பி அது வந்து reverse ஆயிரும். Okay, the resting potential will be reversed. Okay, and this continues till it reaches the end of the axon. So இதுதான் என்னோட axonனா. Okay, imagine this will continue till the end of the axon, till it reaches your synaptic knob. Okay, so இங்க பாருங்க -70 volt. Then you have your depolarization, right? Depolarization, you can see an increase here. One second. Yeah, you can see increase in the potential. It's becoming +30. திருப்பி reversal ஆகுது, திருப்பி இந்த மாதிரி ஆகுது. ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஓகே, எஸ். இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ். சரி மேம், நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஜெனரேஷன் சொல்லிட்டீங்க, கண்டக்ஷன் சொல்லிட்டீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி மேம் ஆகும்? ஒரு நியூரான்ல இருந்து இது ஒரு நியூரான், இது ஒரு நியூரான். ஓகே, இல்ல இது ஒரு நியூரான், இது ஒரு மசில். ஸோ இவங்களுக்கு நடுவுல இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறது பேர் தான் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் ஆர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன். ரெண்டுமே கரெக்டான வேர்டு தான். ஓகே, ஸோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், லிசன் டு ஆல் த வேர்ட்ஸ் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through a junction called synapse. நான் already சொல்லிட்டேன் synapse na என்னன்னு. Okay, so a synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. பசங்களா, இது வந்து ஒரு presynaptic neuron, இது first neuron. Okay, so இதுதான் pre, இது வந்து post. Okay, so a junction between the presynaptic and postsynaptic neuron is called as a synapse. Okay, so synapse is formed by the membrane, I already told you, and there is a gap. Okay, and the gap இருக்குல்ல, அந்த gap வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா synaptic cleft ன்னு சொல்றோம். ஜங்ஷனை வந்து synapse ன்னு சொல்றோம். ஓகே, அந்த இடம் இருக்குல்ல, presynaptic neuron, அந்த synaptic cleft, postsynaptic neuron, அது மொத்தமா சேர்த்து synapse ன்னு சொல்றோம். அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம synaptic cleft ன்னு சொல்றோம். ஓகே, there are two types of synapses. ஒன்னு வந்து electrical synapse, இன்னொன்னு வந்து chemical synapse. மேம், electrical synapse na என்ன மேம்? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. the electrical signals are transmitted, இங்க தெரியுது பாருங்க, இங்க இருந்து action potential generate ஆகுதா? so this is transmitted to another neuron. Okay, அப்போ the space between these two neurons is very 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 less. இவ்வளவுதான் இருக்கும் space. Okay, so that's very very important. So you have electrical synapse and chemical synapse. இப்போ நான் electrical synapse பத்தி மட்டும் சொல்றேன். Okay, electric current can flow directly from one neuron to the another. So electrical synapseல என்ன நடக்குது பசங்களா? It is the flow of current. Okay, so the current flows from one neuron to another neuron. That's very 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 important. Okay, so transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. So இந்த axon எப்படி நடக்குது impulse transmission? அதே மாதிரி தான் it happens between one neuron and another neuron. And electric current, it just transmits just like that. So electric synapse is very very fast when compared to your chemical synapse. But என்ன ஒரு இதுனா, electrical synapse are very very rare. Okay, அதிகபட்சமா இருக்கிறது வந்து chemical synapse தான். அந்த chemical synapse என்னன்னு நம்ம இப்போ பார்த்திரலாம். Okay, so I think all of you understood. கேட்கலாம், what is electrical synapse? Difference between electrical synapse and chemical synapse. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது chemical synapse. Okay, so what is chemical synapse? It includes the membrane of presynaptic neuron, postsynaptic neuron and a fluid filled space called a synaptic cleft. Okay, இங்க பாருங்க, so இது வந்து presynaptic neuron னு வெச்சுக்கோங்க. So இது வந்து உங்களோட postsynaptic neuron னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so this is your
pre-synaptic membrane. Okay, and this is your post-synaptic membrane. இந்த நடுவுல இருக்க ஸ்பேஸ் என்ன சொல்றோம்? Synaptic cleft ன்னு சொல்றோம். Okay, this in all these together they are going to form a junction. That is what we call it as synapse. Okay, so chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses. Okay, chemicals இருக்கு. So இங்க யார் involved ஆயிருக்கா பசங்களா? Neurotransmitters involved ஆயிருக்காங்க. One very good example for neurotransmitter is acetylcholine. Okay, so acetylcholine ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், GABA ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், gamma amino butyric acid textbookல acetylcholine கொடுத்திருக்காங்க. So அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Okay, so the axon terminal contains vesicle filled with this neurotransmitter. When an impulse or action potential arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane. I'll show you the picture. Picture பார்த்தே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இதுதான் உங்க NCERT picture. So இங்க என்ன நடக்குது பசங்களா? This is my presynaptic membrane. This is my synaptic cleft. This is my postsynaptic membrane. All the three together அது என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம? Synapse ன்னு சொல்றோம். இங்க என்ன நடக்குது பசங்களா? You can see the synaptic vesicle, கரெக்ட்டா? Once my action potential is இங்க டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So action potential வந்து என்னோட synaptic knob வரைக்கும் வரும்போது என்னோட synaptic vesicle இங்க இருக்க ரிசெப்டார் கூட வந்து ஃபியூஸ் ஆயிரும். Okay, they fuse. இந்த synaptic vesicle என்னப்பா இருக்கு? They contain neurotransmitter. Okay, the synaptic vesicle contains neurotransmitter. The synaptic vesicle fuses with the receptor and it is going to release what pasangla? Neurotransmitters. Okay, and these neurotransmitter bind to the receptor. Correcta? Adu receive பண்றதுக்கு ஒன்னு வேணும். Correcta? So it is binding to the receptor which is present on the post synaptic membrane, right? இப்போ இந்த நியூரான்ல action potential quick-ஆ generate ஆயிரும். So this is what we call chemical synapse. Okay, where neurotransmitters are involved. So you should know every difference, every understanding is very, very, very important here பசங்களா. So synaptic vesicle குள்ள என்ன இருக்கு? Neurotransmitter இருக்கு. போகலாமா? Let's try to understand the other aspects as well. இப்போ நம்ம போக போறது brain, right? So brain is the most important thing, right? எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு CPU இருக்கு, எப்படி ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து CEO இருக்காங்க, அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்றது வந்து நம்மளோட brain. Okay, spinal cord முக்கியம் தான், ஆனா spinal cord ஓட brain ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And only brain is given in your syllabus. Okay, so brain ன்றது it's a part of your central nervous system. I think all of you know that, right? So the brain is a central information processing organ of our body and acts as the command and control system. கரெக்ட்டா? அந்த brain என்ன சொல்லுதோ என்னோட rest of the body எதுமே வந்து பேசாம it does its work, right? It controls, commands everything. என்னால எந்திக்க முடியும்னா எந்திக்க முடியும். Who is telling that? எந்திரின்னு என்னோட brain. கரெக்ட்டா? So that's very, very, very important. Okay, it controls the voluntary movements like balance of the body. என்னால இப்படி நேரா நிக்க முடியுது. That's because of my brain. Functioning of vital involuntary organ like lungs, kidneys, heart, that is also controlled by my brain. Thermoregulation, temperature regulation. We are all warm blooded. We control our temperature. We maintain a temperature. That's all because of my brain pasangla. Hunger and thirst, we will see all of these. And I also have my circadian rhythm, 24-hour rhythms. Okay, na தூங்குறது எந்திக்கிறது எல்லாமே என்னை கண்ட்ரோல் பண்றது யார் பசங்களா? என்னோட brain தான். Okay, it is also the sites of progressing vision. நான் பார்க்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, நான் கேட்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, memory, intelligence, okay, emotions, thoughts, everything is controlled by my brain. Okay, so that's very, very important. So இந்த முக்கியமான ஆர்கன் எங்க இருக்கு பசங்களா? இந்த முக்கியமான ஆர்கன் என்னோட ஸ்கல்ல இருக்கு. It is protected by the skull. Okay, inside the skull. இது ஸ்கல்னா அந்த ஸ்கல்லுக்குள்ள அப்படியே பிரெயின் இருக்காது. There are many protective layers. அந்த protective layers நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா meninges ன்னு சொல்றோம். Okay, we call it as meninges. So what is this meninges பசங்களா? It's made up of 3 layers. Okay, the 3 layers include the outer dura mater. எல்லாருமே clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The
the middle arachnoid, okay, and the inner pia mater, okay, almost the inner one is pia mater or pia mater, நீங்க எப்படி pronounce பண்றீங்களோ அப்படி, okay. So these are the three layers of your meninges. இந்த அதே மாதிரி உங்க spinal cord இதே meningesல தான் it is surrounded, and this meninges is filled with a fluid called CSF, okay. Ma'am, CSF na enna ma'am? Cerebrospinal fluid பசங்களா, okay. இந்த cerebrospinal fluid என்றது ரொம்ப முக்கியம். It acts like a shock absorber, okay. It is going to protect my brain from injury in the skull, in the cranium, okay, in the meninges. They are all acting like a protective organs for the most important, most vital organ of your body, that is your brain, okay. So in the brain வந்து மூணு விதமா classify பண்றோம். forebrain, midbrain and hindbrain. எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். forebrain என்னன்னு சொல்றோம்? prosencephalon ன்னு சொல்றோம். midbrain என்னன்னு சொல்றோம்? mesencephalon ன்னு சொல்றோம். hindbrain என்னன்னு சொல்றோம்? rhombencephalon ன்னு சொல்றோம். So let's get into it. Let's just rock brain, okay. முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது forebrain. இந்த forebrain தான் பசங்களா ரொம்ப பெரிய part of your brain, okay. நீங்க உங்களோட brain box open பண்ணீங்கன்னா முதல்ல தெரியுறது வந்து இந்த forebrain தான். அந்த forebrainலயும் முக்கியமா the largest part of your forebrain is your cerebrum, okay. The largest part, in fact the largest part of your brain is itself cerebrum, okay. என்னென்ன இருக்கு பசங்களா என்னோட forebrainல? cerebrum, thalamus and hypothalamus. These are the three important structure that is present in my brain, okay, in my forebrain. Now this cerebrum is divided into two hemispheres pasangla, okay. You can see this is one hemisphere, left hemisphere, and this is one right hemisphere, okay. Left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere, and they are connected together by a tract of nerve fiber called corpus callosum. இங்க தெரியுதா? So எல்லாமே இந்த brainல எல்லாமே CCCல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். So நிறைய confusionsக்கான சான்ஸ் இருக்கு. So read it very clearly, okay. So cerebrum has two regions, the right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere. They are joined together by a tract of nerve fibers called corpus callosum. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, my left cerebral hemisphere controls my right activity, okay. என்னோட full right side body activity கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து என்னோட left cerebral hemisphere. அதே மாதிரி என்னோட right cerebral hemisphere controls all my left side activities of my body, okay. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். Yes, let's continue now, right. So what I was trying to tell, the layer of cells which covers the cerebral hemisphere are called cerebral cortex. நீங்க பாக்குறீங்களா, brain open பண்ணோனே பாக்குறீங்களா, that is your cerebral cortex, okay. So how are they? It is referred to as the gray matter. They are highly folded or convoluted structure மாதிரி தெரியும், okay. They are present as prominent fold, and the cerebral cortex is referred to as the gray matter. அதை என்னன்னு சொல்றோம் நாம? Gray matter ன்னு சொல்றோம். The neuron cell bodies are concentrated here, giving the color, because I have my neuron cell bodies, okay. பார்த்தோம்ல cyton பார்த்தோம்ல, that cyton is more present in the cerebral cortex, and that is giving this color called gray. For இப்போ நீங்க brain வந்து grayish colorல இருக்கும், that is because of this, okay. Yeah, the cerebral cortex contains three important regions பசங்களா. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒன்னு வந்து motor areas, இன்னொன்னு வந்து sensory areas, okay. இன்னொன்னு வந்து association areas, okay. So motor areas are involved in movement, locomotion, okay. Sensory areas are involved in sensing, right. We have 5 sense organs, right. Nose, ears, okay, skin, tongue, all these are our sense organs, okay. So that sensory area is there. Then you have association area, which is neither sensory nor it is motor in nature. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா association area ன்னு சொல்றோம், இல்ல intersensory area ன்னு கூட சொல்லுவோம். ஏன் மேம் இந்த association area ரொம்ப முக்கியம்? It is very important பசங்களா. So நம்ம பார்க்கறத ஞாபகம் வச்சுப்போம். இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கேன், okay. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த இடத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நானா அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி, okay, மேப் போட்டு போறேன், ரைட். So நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க brain வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்லும் இந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் போன்னு. There you have an association area. My sensory area and motor area are working in combination. So that is what we call it as association area பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
That is what I'm trying to tell, okay? What you remember, right? You tend to write. So there is something, an association between sensory and motor area. The muscles are working. So unga brain vandu super capable pasangla. None of us are using our full capacity of our brain. Okay, that's very, very important to understand. So இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, fiber of the tracts are covered by myelin sheath. Okay, and the nerve fibers இருக்குல்ல, they are covered by myelin sheath ன்னு சொல்றாங்க. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது the other two parts here. Okay, we have this fiber tracts ஆயிடுச்சு. They give an opaque white appearance to the layer. So outer வந்து gray matter. So என்னோட cerebrumல வந்து ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து outer gray matter, okay, inner white matter, okay, and that white matter is already there here. Okay, இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த cerebrum தவிர இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து thalamus, இன்னொன்னு வந்து hypothalamus. Okay, so this thalamus and hypothalamus are wound around. இங்க தெரியுதா பசங்களா, இதுதான் உங்க thalamus. Okay, அந்த thalamus குள்ள ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, hypothalamus. Ma'am, thalamus ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன ma'am? What is the function of thalamus? They have given here, it is a very, very important part. It is a control and coordinating center for sensory and motor signaling. Okay, locomotion க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உங்களோட thalamus. Okay, coming to hypothalamus. Okay, so இந்த hypothalamus க்கு எக்கச்சக்கமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பசங்களா. அதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஹைப்போதலாமஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆர்கனா? இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அட் த பேஸ் ஆஃப் த தாலமஸ். Okay, it contains a number of centers which control body temperature. Okay, என்னோட body temperature வந்து control பண்றது வந்து hypothalamus. Okay, temperature. It controls hunger. Okay, என்னோட பசி, right? என்னோட தூக்கம், everything is controlled by your hypothalamus. Okay, the urge for eating and drinking, everything is controlled by hypothalamus. இந்த hypothalamusல neurosecretory cells ன்னு கூட இருக்கு. They are hormone producing cells. I think all of you know hypothalamus is also an endocrine gland. It produces hormones like gonadotropin releasing hormone, oxytocin, ADH, அந்த மாதிரி several hormones அது produce பண்ணுது. Okay, அத தவிர பசங்களா, அத தவிர you have something called as the inner parts of the cerebral hemisphere have different structures called amygdala and hippocampus. Okay, so என்ன சொல்றோம் அத? Amygdala and hippocampus. Okay, இந்த amygdala and hippocampus நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, we call it as your limbic lobe or limbic system. So இது என்னன்னு சொல்றோம்? Limbic lobe. தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன், இங்க எழுதுறேன். Okay, we call it as limbic lobe or system. Okay, so this amygdala, hippocampus and hypothalamus together they have a very, very important function. Okay, they are involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction. See, human beings are emotional. All of us are emotional. So emotion ன்னொன்னே எப்பவுமே கத்துறது, எப்பவுமே அழுறது மட்டும் கிடையாது, right? Emotions are of different types: excitation, pleasure, rage, fear. Okay, they are all there in this limbic system and hypothalamus. Okay, ஒரு motivation வரும் சடனா, எங்க இருந்தே தெரியாது. Where does that motivation come from? That motivation comes from your limbic system and hypothalamus. Both of them are equally involved. Okay, fear, கோபம், rage. Okay, and உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வாழ்க்கையில சாதிக்கணும், அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்து உருவாக்குது பசங்களா? என்னோட limbic system அப்புறம் hypothalamusல இருந்து தான் உருவாகுது. So this is how your limbic system looks like. Your hypothalamus, amygdala, hippocampus and also thalamus. Okay, yes, now we shall continue பசங்களா. இப்போ நம்ம mid brain and hind brain பத்தி பார்க்கலாம். நிறைய information கொடுக்கல. What is given in NCERT is what we are going to understand. Okay, முதல்ல mid brain பார்க்கலாம். Okay, it is located between the thalamus or hypothalamus of the forebrain and the pons of the medulla. So it's located basically between your forebrain and hind brain. Okay, இதுல வந்து ஒரு canal like structure இருக்கு. அந்த canal like structure என்னன்னு சொல்றோம்னா cerebral aqueduct ன்னு சொல்றோம்.
So that is like one small kennel. Yes. Then the dorsal portion na pinnadi pakkam, okay, of the midbrain consists of 4 round swellings called corpus corpora quadrigemina. Okay, இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது? எல்லாமே சிசியா இருக்கே. ஓகே, cerebral aqueduct, corpora quadrigemina. quadrina என்ன பசங்களா? 4. Correct? So, 4 lobe-like structure. So, we call it as corpora quadrigemina pasangla. The last part is your hindbrain. So, hindbrain la 3 முக்கியமான part இருக்கு. ஒன்னு வந்து pons, இன்னொன்னு வந்து cerebrum, இன்னொன்னு வந்து medulla. So, midbrain la என்ன இருக்கு பசங்களா? Quick ஒரு notes எடுத்துப்போமா? Midbrain la என்ன இருக்கு? You have your cerebral aqueduct, okay, and you have your corpora quadrigemina, okay. So இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்க இருக்கு. Then என்னோட hind brainல என்ன மேம் இருக்கு? என்னோட hind brainல 3 முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. What are they? We call them as pons, okay, we call them as cerebellum, and we call them as medulla oblongata or simply medulla. Okay, இப்போ ponsல என்ன மேம் இருக்கு? Pons consist of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. So நம்ம pons varolin சொல்லுவோம். Okay, so it contains what பசங்களா? It contains fiber tracts. Okay, so what is this fiber tracts going to do? It is going to help in interconnection. Obviously, all the parts of my brain need to be connected, right? அடுத்தது, you have cerebellum. So, pictures காமிக்கிறேன், wait பண்ணுங்க. Cerebellum has a very convoluted surface. So, இந்த cerebellum வந்து நம்ம little cerebrum கூட சொல்லுவோம். Okay, it's very similar in structure. It has highly convoluted space. Why? To provide additional space for many neurons. Okay, அடுத்தது, you have medulla. The medulla of the brain continues as spinal cord. Okay, so இந்த medullaல நிறைய முக்கியமான control and regulation structures இருக்கு. So this medulla contains 3 important things: respiration, cardiovascular function, and gastric secretion. என்னோட digestive system, என்னோட circulatory system, and also my respiration. That's very important. So medulla controls what pasangla? It controls respiration. Okay, it controls my heart or cardiovascular system, and it also controls my gastric secretion. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, இதுதான் உங்களோட ஹைண்ட் பிரெயினோட இன்ஃபர்மேஷன். ரொம்ப கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதே தான் உங்களை போர்டு எக்ஸாம்லயும் வரும், உங்க நீட் எக்ஸாம்லயும் வரும். அடுத்தது, the major regions make up the brain stem. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறது? brain stem பார்க்க போறோம், right? I think this is all clear for everyone. So at last we will talk about the brain stem, right? So what is the brain stem comprises of? இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. So brain stemல என்ன இருக்கு? It is basically made up of midbrain, okay, pons varoli, and it is also made up of your medulla, okay, medulla oblongata. So this brain stem is the one which forms the connection between the brain and spinal cord. So brain stem oda function enna pasangla? It forms a connection, okay, connection between brain and spinal cord. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். I hope everything is clear now. And that's all. It's there for your syllabus. Okay, so that completes the chapter neural control and coordination. Ma'am, idla enna ma'am முக்கியமான questions. So questions எப்படி கேட்கலாம் பசங்களா? brain ஓட structure நம்ம பார்க்கல, முக்கியமான விஷயம். So this is the structure of your brain. So you have your forebrain consists of cerebrum, thalamus, and hypothalamus, and you have your cerebral hemisphere, the right and the left cerebral hemisphere, and you have the corpus callosum which connects your right and your left cerebral hemisphere. Then coming to your midbrain, okay, this is your midbrain. It has the cerebral aqueduct. ஏன் மேம் இங்க corpora quadrigemina காமிக்கல? நான் சொன்னல பசங்களா, corpora quadrigemina is on the dorsal side, is பின்னாடி சைடுல இருக்கு. Okay, then you have your hind brain consists of pons, cerebellum, and medulla. Okay, so this is now going to continue as spinal cord. Okay, that's about the
ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரெயின் பசங்களா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரெயின் கேட்கலாம், ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் கேட்கலாம், கண்டக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு டிஃபரன்ஸ்க்கு என்னென்ன கேட்கலாம் பசங்களா, டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் கேட்கலாம், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சான்ஸ் கேட்கலாம், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அஃபரண்ட் அண்ட் டிஃபரண்ட் ஃபைபர்ஸ் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா இந்த ஒரு செஷன்ல இருந்து கேட்கலாம். ஓகே, டோன்ட் ஃபர்கெட் டு டவுன்லோட் ஆல் தி எக்ஸாம் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் தட் யூ நீட். PYQs, நோட்ஸ், PDF எல்லாமே வந்து நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கோம். Go please check out the description. Thank you so much. We will meet with yet another human physiology chapter in tomorrow's class. Stay tuned. Thank you so much. Bye.